El caballo estaba muriendo y todos en el rancho ya habían aceptado la sentencia del veterinario. Menos ella. Laura era una mujer de talla grande, de las que nadie habría morado dos veces, pero pidió quedarse y pasó 3 noches en vila dentro del establo haciendo lo que nadie se atrevió a intentar. Y al tercer amanecer, el caballo se puso en pie. Si esta historia te conmueve, suscribite y sigue la hasta el final. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta donde lega. August no era un caballo que quería. Era el compañero de Richard desde hace 16 años, el animal que había trabajado a su lado en los peores momentos del rancho. Cuando el veterinario dijo que no había nada que hacer, Richard sintió que el suelo se abría bajo sus botas. Pero Laura, la mujer de la cocina, la que todos ignoraban por su talla grande, pidió permiso para intentar algo distinto. Porque ella conoce un secreto que el veterinario no. El cólico de August no era una torsión, era una impactación. Y si lograba mantenerlo con vida 3 noches, quizá podría revertirlo. Richard había construido ese rancho con sus propias manos. Cada post, cada tramo de cerca, cada piedra del establo. Pero de todo lo que había levantado, lo único que realmente le importaba estaba ahora tumbado sobre la paja, con el vientre hinchado y los ojos vidriosos, respirando con esa dificultad que anuncia el final. August. 16 años juntos. El caballo que lo había cargado el día que enterró a su esposa. El que había tirado del arado cuando no había dinero para contratar peones. El que relinchaba cada mañana al verlo salir de la casa, como si después de todos esos años todavía se alegrara de verlo. Ahora el veterinario acababa de marcharse. Su diagnóstico había sido un golpe seco, sin anestesia. Cólico severo. Probable torsión intestinal. No hay nada que hacer. Richard se cuidó de pie junto al caballo, incapaz de moverse, con esa parálisis que lega cuando el dolor es tan grande que el cuerpo decide no sentir nada. No laro. No hablo. Solo apoyo la mano sobre el culo de August y sintió el sudor frío del animal bajo sus dedos. Laura llevaba 3 meses trabajando en la cocina del rancho. Había llegado en invierno, con una carta de recomendación de un curandero del condado de Hayes y muy poco más. Era una mujer de caderas anchas y movimientos lentos, de esas que los hombres del pueblo miraban con desdén o no miraban en absoluto. Pero cocinaba bien, no hablaba de más y nunca se quejaba. Richard apenas había cruzado 10 frases con ella en todo ese tiempo. Esa noche, sin embargo, Laura apareció en la puerta del establo a las 9. Levaba una bolsa de lona y un farol. No pidió permiso para entrar. Simplemente se ardillo junto al caballo, le apoyó las manos sobre el vientre y cerró los ojos. Richard la observó sin entender. ¿Qué está haciendo?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Palpó con suavidad, buscando algo que solo ella sabía identificar. Luego abrió los ojos y dijo, no es torsión, es impactación. Pudo sentirlo aquí. Señaló un punto exacto del abdomen. Si fuera torsión, el dolor sería distinto. El vientre estaría más duro en el flanco derecho. Esto es un bloqueo. Y un bloqueo se puede revertir si se actúa a tiempo. Richard parpadeó. El veterinario llevaba 30 años ejerciendo y no había mencionado esa posibilidad. Laura le explicó que durante 3 inviernos había trabajado con el único curandero de animales del condado de Hayes, un viejo que sabía más de caballos que cualquier veterinario titulado. Había tratado cólicos iguales una docena de veces. Necesito que me deje intentarlo, dijo. 3 noches. Si no se pone en pie al tercer día, no se pondrá nunca. Richard la miró. Una mujer grande y cansada, con un delantal manchado de harina, pidiendo algo que ningún hombre del condado le habría concedido. Pero August estaba muriendo. Y ella no tenía nada que perder. Esa primera noche,
El establo si convertio en un hospital de campaña. Laura mezclo hierbas que Richard no reconoció. Preparo infusions tibias y masaggio el vinter del caballo con movimientos circulares, lentos y precisos, como quina masa una masa que no de rompers. Cantaba en voz baja. Canciones viejas quizá aprendidas del curandero o quizá inventadas ali mismo. Richard si cuido hasta la medianoche vendola trabajar, y luego volvió a la casa sin hacer ruido. No durmió. A las 3 de la madrugada se levantó, preparó 2 tazas de café y regresó al establo. Laura seguía Ali ardilada en la paja, con los ojos enrojecidos pero completamente alerta. Pudo traer más mantas, preguntó él. El amigo con la cabeza. Necesito que me ayude a levantarlo. August estaba demasiado débil para ponerse en pie por sí solo. Richard lo sostuvo mientras Laura seguía massajeando. Fue entonces cuando el caballo emitió un sonido que ninguno de los dos esperaba. Un quejido bajo, profundo, que no era de dolor sino de alivio. Algo se había movido en su interior. Pero el verdadero peligro no había hecho más que empezar. Lo que ninguno de los dos sabía era que el veterinario, antes de irse, había hablado con el capataz del rancho vecino. Le había dicho que el caballo de Richard Callahan estaba sentenciado y que probablemente no pasaría de esa noche. La noticia corrió por el condado antes del amanecer. En los pueblos pequeños, las malas noticias viajan más rápido que el viento. Y cuando alguien se atreve a desafiar un diagnóstico, el rumor se convierte en escándalo. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a teñir el horizonte de un rojo pálido, el establo dejó de ser un refugio silencioso. Laura seguía ardilada junto a August. Levaba 9 horas sin dormir. Tenía los dedos entumecidos de tanto masajear el vientre del animal y la espalda le dolía como si le hubieran clavado agujas calientes. Pero no se movió. Sabía que el primer amanecer era crítico. Si la impactación no cedía en las primeras 24 horas, el tejido intestinal empezaría a necrosarse. Eso era lo que el viejo curandero del condado de Hayes le había enseñado. El tiempo no es un enemigo paciente, Laura. Es un cuchillo que corta aunque tú no lo ves. Richard entró con más café. Se cuidó de pie, mirando al caballo. August respiraba mejor que la noche anterior. El sudor frío había desaparecido y sus ojos ya no tenían ese brillo de pánico animal que hiela la sangre. Pero seguía sin levantarse. ¿Está mejorando? Preguntó Richard con esa esperanza contenida de los hombres que han aprendido a no esperar demasiado. Laura no le mintió. Está estable, pero la impactación sigue ahí. Pudo sentirla. Apoyó la mano sobre el flanco derecho. Está más blanda que anoche. Eso es bueno. Pero todavía no se ha movido lo suficiente. Richard asintió y se fue a atender el rancho. El trabajo no se detenía porque un caballo estuviera enfermo. Pero volvió al establo 4 veces antes del mediodía, y en cada visita se quedaba un poco más. A media mañana llegó la primera visita inesperada. Era Harlan, el dueño del rancho vecino, un hombre de 60 años con la cara curtida por el sol y esa autoridad natural que den los años de ser escuchado. No venía por casualidad. Entró al establo sin pedir permiso, vaya a Laura ardilada junto al caballo y frunció el ceño. Así que es cierto. Está diciendo que la casa no llega a ser veterinario. Laura no levantó la vista. No estoy jugando. Harlan ignoró su respuesta y se dirigió a Richard, que acababa de entrar detrás de él. Esto es una locura, Richard. El Dr. Hewitt lleva 30 años tratando caballos en este condado. Si él dijo que no hay nada que hacer, es porque no hay nada que hacer. Richard se quedó calado un momento. Luego dijo: Gracias por su preocupación, Harlan. Pero el caballo es mío y la decisión también. Harlan negó con la cabeza y se marchó, pero antes de salir se volvió y dijo algo que quedó flotando en el aire del establo.
Quando esse animal mura, vive amor, no diga que no si lo adverti. La phrase que como una piedra en un pozo. Richard no respondió. Laura siguió messagendo. Esa tarde el calor se volvió insoportable. Agosto en Texas era un horno, y el establo, con el techo de chapa, se convertía en una trampa. Laura pidió que madren sabanas y las colgaran en las ventanas para refrescar el ambiente. También pidió que levaran agua de un pozo distinto al que usaban normalmente los animales, porque el agua del bebedero principal tenía un sabor ligeramente metálico y ella no se fiaba. Richard mandó un peón a traer agua del pozo norte. Fue entonces cuando Laura le contó algo que no había mencionado antes. El curandero del condado de Hayes no era simplemente un hombre que sabía de hierbas. Era un médico de formación, un hombre que había estudiado en el este y que había ejercido en hospitales humanos antes de retirarse al campo y dedicarse a los animales. Él me enseñó que el cólico no es una sola enfermedad, explicó Laura. Hay 5 tipos distintos, y cada uno se trata de una manera diferente. Lo que mata no es el cólico en sí. Es el diagnóstico equivocado. Richard la miró con una intensidad nueva. Y usted como acabó trabajando con él. Lor se quedó calada. Después de un momento dijo, porque un día se me murió un caballo que yo quería mucho. Y él me prometió que no volvería a pasar. La noche del segundo día que con una competencia. Richard volvió al establo a las 10 después de la cena. Laura levaba 25 horas despierta. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida, pero sus manos seguían moviéndose con la misma precisión. Le había dado a August una segunda infusión, esta vez con una mezcla distinta más fuerte. ¿Qué le está dando? Preguntó Richard. Aceite de resina y una decocción de corteza de fresno, dijo ella. El aceite lubrica el intestino. La corteza relaja los músculos. Si la impactación se mueve esta noche, mañana lo sabremos. Richard se sentó en un taburete en frente de ella. Estuvieron en silencio un rato. Luego, sin preámbulos, Laura dijo, usted no me preguntó por qué el veterinario se equivocó. Richard la miró. No quería ser discortés. No es discortesia, dijo ella. Es miedo. Miedo a que una mujer grande y calada tenga razón y un hombre con título esté equivocado. Ese miedo lo tiene todo el mundo. También lo tenía el curandero. Pero él aprendió a escuchar antes de diagnosticar. Y eso es lo que yo hice anoche. Justo entonces, August emitió un sonido. No era un quejido, sino algo más profundo, más largo, como un suspiro que levaba horas atrapado. Laura se levantó de golpe. Apoyó las 2 manos sobre el vientre del caballo y empujó suavemente. Sintió un leve movimiento interno, una vibración que solo alguien que hubiera hecho esos cientos de veces podía reconocer. Se volvió hacia Richard con los ojos brillantes. La impactación se está moviendo. Richard se acercó. No sabía qué hacer con las manos, así que las dejó caer a los lados. ¿Eso qué significa? Preguntó con la voz ronca. Significa que el intestino está reaccionando, dijo Laura. Si sigue así, en las próximas horas podría liberarse del todo. Pero entonces, sin previo aviso, August empezó a temblar. Un temblor que no era de frío, sino de algo más violento. Laura frunció el ceño. Le tomó el pulso en la arteria facial y su expresión cambió. ¿Qué pasa? Preguntó Richard. El dolor está volviendo, dijo ella. No es la impactación, es otra cosa. Si ardillo, palpó de nuevo el abdomen y supo de inmediato lo que estaba ocurriendo. El bloqueo se había movido, pero ahora presionaba un nervio. Y si ese nervio se dañaba, August quedaría paralizado. La tercera noche iba a ser la más larga de todas. Laura sabía exactamente lo que significaba ese temblor. No era un espasmo muscular por agotamiento. Era una señal de compresión nerviosa. Si el bloqueo, al moverse, presionaba el nervio ciático o alguna ramificación del plexo sacro, August podía perder la sensibilidad en las patas traseras.
Y si hizo a quería, no volvería a levantarse jamás. No era una cuestión de tiempo. Era una cuestión de milímetros. El curandero del condado de Hayes le había enseñado a distinguir un cólico nervioso de uno digestivo por la posición de las orgas, la temperatura de las patas y el pulso. Pero esa noche no había curandero. Solo estaba ella. Richard se agachó a su lado. ¿Qué necesita? Preguntó. Yo no cuestionaba nada. Había cruzado esa línea invisible donde la confianza reemplaza al escepticismo. Y Laura lo supo por el tono de su voz. Necesito que me ayude a cambiar la postura, dijo ella. Si el nervio está presionando, tenemos que mover la impactación sin empujar, solo con gravedad. Richard obedeció. Entre los dos, con un esfuerzo que les dejó los brazos temblorosos, llegaron a August sobre su costado izquierdo. El caballo relinchó fuerte, un sonido que atravesó la madrugada. Los peones se despertaron. Perry, el más joven, apareció en la puerta con los ojos hinchados de sueño. ¿Está bien el patrón? Preguntó. Tres más mantas, dijo Laura. Y encendé la estufa del taller. Necesito calor seco. Perry volvió 5 minutos después con las mantas. Richard ya había encendido la estufa. El establo empezó a llenarse de un air tibio y denso que olía polla quemada y esfuerzo humano. Laura pidió que calentaran las mantas y las colocaran sobre el lomo del caballo, justo encima de la columna, donde el nervio recorría su trayectoria. El calor dilataría los vasos sanguíneos, relajaría los músculos y, con suerte, aliviaría la presión. Era una técnica que el curandero había usado en caballos que quedaban atrapados en pozos o en cercas. Pero nunca en un cólico. Laura estaba improvisando. Y lo sabía. Durante 2 horas el temblor continuó. August llegaba y sus patas traseras se contraían involuntariamente. Richard se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra la pared y las manos alrededor de una taza de café frío. Laura no se movió. Tenía los dedos sobre el pulso del caballo, contando mentalmente las pulsaciones. 52 por minuto. Demasiado altas. Pero estables. Si subían de 60, significaba que el dolor era incontrolable y habría que rendirse. No vamos a rendirnos, dijo Laura en voz alta, como si le hablara al caballo y a ella misma al mismo tiempo. Richard levantó la vista. No he dicho nada. Lo estaba pensando. Ella esbozó una media sonrisa que no ligó a ser alegría, solo resistencia. La gente siempre piensa en rendirse. Pero rendirse no salva caballos. A las 2 de la madrugada, el temblor comenzó a disminuir. Al principio fue casi imperceptible, una pausa entre espasmo y espasmo. Luego los intervalos se alargaron. Laura contuvo la respiración. Palpó el abdomen de August y notó que la dureza había cambiado de lugar. Estaba más abajo, más cerca del recto. Se está desplazando hacia la salida, dijo. Si podemos ayudar a que el intestino expulse el bloqueo sin forzar, habremos ganado. Richard se levantó y se acercó. Como si ayuda un caballo a expulsar algo así. Laura le pidió que calentara aceite de oliva y se lo levara. Luego, con la ayuda de Perry y de Del, el otro peón, que había legado sin hacer ruido, levantaron las patas traseras de August y las apoyaron sobre un fardo de paja. La posición elevada facilitaba el tránsito intestinal. Laura introdujo una sonda fina, lubricada con el aceite caliente, con una delicadeza que desmencha el tamaño de sus manos. Richard desvía la mirada. No por pudor, sino porque ver a alguien luchar tan íntimamente por la vida de su caballo le provocaba una emoción que no sabía nombrar. 20 minutos después, August emitió un sonido profundo, gutural, casi satisfecho. Y entonces ocurrió. Con un movimiento torpe pero decidido, el caballo flexionó las patas delanteras y trató de incorporarse. Laura lo detuvo con firmeza. Todavía no. Pero sus ojos brillaban. Porque sabía que el reflejo de levantar significaba que los nervios respondían,
quel bloqueo si había desprendido lo suficient y quel torrent sanguíneo y no estaba comprometido. Richard lo entendió un segundo después. Si quido mirando al caballo, luego a Laura y dijo en un susurro, lo logramos. Laura no respondió de inmediato. Si levantó con las rodillas entumecidas y se acercó a la puerta del establo. La noche era oscura y silenciosa. El viento de la madrugada traía a la tierra seca y ajeno. Falta lo más difícil, dijo. Esperar. La tercera noche se estiró como una cuerda a punto de romperse. Laura seguía despierta, pero ya no por la urgencia. Era un estado de vigilia distinto, más parecido a la guardia de un centinela. Richard se quedó con ella. No la dejó sola ni un momento. Hacia el amanecer, cuando el cielo empezó a clarear por encima de la pradera, Laura le pidió que le cantara algo. Cualquier cosa, lo que sí. Necesito mantenerme despierta. Richard se quedó calado un instante. Luego habló de su esposa. De como se conocieron en una feria de ganado, de como ella montaba mejor que ningún hombre del condado, y de como una noche, en ese mismo establo, ella le dijo que August tenía el mejor carácter de todos los caballos que habían tenido. Ella lo quería mucho, dijo Richard. Era su caballo en realidad. Yo solo lo heredé cuando ella se fue. Laura escuchó sin interrumpir. No ofreció consuelo ni lástima. Solo presencia. Y en ese silencio compartido, Richard encontró algo que no había sentido en años, compañía. A las 7 de la mañana del tercer día, el sol entró por las rendijas del establo como una promesa. August yacía tranquilo, con la respiración posada y el pulso en 45. Laura se incorporó, se sacudió la paja del delantal y se acercó al caballo. Le habló en voz baja, le acarició el culo y luego, con un movimiento suave pero firme, le dio la orden de levantarse. August vaciló. Movió las patas delanteras buscando apoyo. Richard se puso tenso. Los peones que se habían reunido en silencio en la puerta contuvieron el aliento. Y entonces, con un esfuerzo que hizo temblar el suelo del establo, el caballo se puso en pie. Se sostuvo. Dio un paso. Luego otro. Richard no dijo nada. Se quedó inmóvil, con los brazos caídos y los ojos fijos en aquel animal que llevaba 3 días al borde de la muerte. Luego giró la cabeza y miró a Laura. Y en ese instante, antes de que ella pudiera sonreír, antes de que los peones estelaran inviters, Richard Callahan comprendió que ya no estaba mirando solo a la mujer que había salvado a su caballo. Estaba mirando a la persona que había devuelto la vida todo lo que él creía perdido. Richard no podía apartar la mirada de ella. August estaba de pie, respirando confusa pero estable, y los peones en la puerta rompieron en un grito ahogado que era mitad asombro, mitad alivio. Pero él solo veía a Laura. Tenía el delantal manchado de aceite y hierbas. El cabello suelto sobre los hombros y una sonrisa que le temblaba en los labios como si no se atreviera a quedarse. Era la sonrisa de alguien que había apostado todo lo que tenía y acababa de ganar. Richard quiso decir algo, agradecer, explicar que ese caballo era lo último que le quedaba de su esposa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de hablar, dio un paso hacia el y, por primera vez en 3 días le tocó la mano. Sin prisa, sin exigencia. Solo un contacto que significaba más que cualquier discurso. Esa mañana, el rancho despertó distinto. Periway del sacaron a August al corral para que tomara el sol, y el caballo caminó despacio todavía débil, pero con la cabeza erguida. Laura se quedó en la puerta del establo, con una taza de café caliente entre las manos y el cuerpo pidiendo los gritos que se derrumbara. Levaba casi 60 horas sin dormir, pero no se movió hasta que vaya a August beber agua por sí mismo. Entonces se permitió cerrar los ojos, solo un momento, lo justo para sentir que había cumplido. A media mañana ligó la noticia al pueblo, y con la noticia ligó el Dr. Hewitt.
El veterinario apercio en el rancho sin avisar, con el maletín en la mano y una expresión que era una mezcla de incredulidad y orgullo herido. Richard lo recibió en el patio. No hubo hostilidad, solo silencio. Hewitt pidió ver al caballo. Lo examinó durante 20 minutos. Pulso, mucosas, sonidos intestinales. Cada indicador contradecía lo que él había diagnosticado 3 días antes. Cuando terminó, cerró el maletín y se volvió hacia Laura, que observaba desde la puerta del establo. Usted tenía razón, dijo. No era torsión, era impactación. Lo admitió sin excusas, sin justificaciones, con la dignidad frágil de un hombre que acababa de prender algo que creía saber. Luego se marchó, y Laura no dijo nada. No necesitaba una disculpa. Ya había conseguido lo que quería. Pero la historia no terminó. Por la tarde, Harlan, el vecino que había ido a burlarse de ella, regresó. Esta vez no entró como si fuera el dueño del lugar. Se quedó en el porche, con el sombrero entre las manos y esa torpeza de quien vino rectificar. Hoy lo del caballo, dijo. Y que lo salvó usted. Laura no respondió. Richard, que estaba a su lado, tampoco. Harlan carraspeo. Quiero que sepa que me equivoqué. Y que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que decirlo. Le tendió la mano a Laura. Ella la miró un instante, luego la estrechó. Sin rencor. Porque Laura no guardaba rencor a quien se equivocaba. Guardaba rencor a quien no aprendía. Esa noche, después de la cena, Richard la encontró sola en el establo. Estaba separando a August con movimientos lentos, casi maternals. El caballo relinchó suavemente al verlo entrar. Richard se apoyó en la puerta y se quedó mirándola. Hace 3 días pensé que lo perdía todo, dijo. Laura dejó el cepillo y se volvió. Y ahora lo tiene de vuelta. No solo a él, respondió Richard. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo ni tenso. Era un silencio que contenía algo nuevo, una pregunta que flotaba en el aire del establo sin que nadie la formulara. Laura la sintió. La había sentido desde la segunda noche, cuando él le llevó café y se quedó horas sin hablar, pero no le respondió de inmediato. Porque había aprendido que algunas cosas necesitan tiempo, como las impactaciones, como las heridas, como el amor. Días después, Richard le pidió que se quedara, no como cocinera, como la encargada de los caballos. Le ofreció una pequeña casa junto al corral, la misma que había estado vacía desde que murió su esposa. Laura aceptó. No hizo falta más. Pero lo que realmente cambió entre ellos ocurrió una semana después, cuando August ya trotaba con normalidad y el rancho había recuperado su ritmo. Richard la llevó a la colina norte, donde estaba enterrada su esposa. Le mostró la lápida de madera y le contó lo que nunca le había contado a Nadie. Que ella había muerto de fibras después de un parto, y que él se había encerrado en el trabajo porque no sabía lidiar con el dolor. Laura escuchó en silencio. Luego se arrodilló junto a la tumba, tocó la madera con la punta de los dedos y dijo, le prometo que cuidaré de él. No especificó si hablaba de Richard, de August o de los dos. Pero los tres lo entendieron. En los meses siguientes, Laura se convirtió en la curandera oficiosa del condado. Rancheros que antes la ignoraban empezaron a pedir consejo. El Dr. Hewitt, para sorpresa de todos, le enviaba casos difíciles. Y una noche, mientras cenaban juntos en el porche, Richard le preguntó si alguna vez antes había salvado un caballo como August. Laura se quedó calada un momento. Luego dijo la verdad. Sí. Una vez. Hace años, cuando trabajaba con el curandero del condado de Hayes, vino un ranchero rico con un caballo moribundo. El hombre se rió de mí cuando me ofrecía ayudar. Dijo que una mujer de mi talla no tenía nada que hacer cerca de sus animales. El curandero me defendió, pero yo me marché avergonzada. El caballo murió. Y yo me prometí que nunca más dejaría que el orgullo de Nadie matara un animal. Richard la miró fijamente. Ese ranchero era alguien de por aquí.
Laura Sanrio con una sombra de tristeza. Era Harlan. Antes de que usted comprara este rancho, Harlan era el dueño del terreno del norte. Pero él no se acuerda de mí. La gente como yo no deja hula en la memoria de los hombres como él. Richard aprieto los puños bajo la mesa. Pues a partir de ahora va recordarla. Si lo aseguro. Laura negó con la cabeza. No necesito venganza. Solo necesitaba saber que podía hacerlo. Y lo hice. Se levantó y fue a dar de beber a August. Richard se quedó en el porche, mirando la noche, sintiendo una admiración tan profunda que le dolía el pecho. Porque aquella mujer no solo había salvado a su caballo, había salvado algo en él que estaba muerto desde hace mucho tiempo. Y supo, sin ninguna duda, que todo lo que venía después, las sequías, las lluvias, los vecinos hostiles, ya no importaba, porque había encontrado a alguien que se cuidaba, alguien que peleaba, alguien que, sin saberlo, le había enseñado que el verdadero valor no está en el tamaño del cuerpo, sino en la fuerza con la que uno se aferra a la vida. Laura or nunca buscó reconocimiento. No lo pidió cuando llegó al rancho con una bolsa de hierbas y 3 noches por delante. No lo exigió cuando el veterinario admitió su error. Tampoco cuando Harlan le tendió la mano. Ella simplemente se cuidó. Se cuidó cuando todos los demás se fueron a dormir. Cuando el miedo apretaba y cuando la esperanza persia un lujo. Y en ese quedarse, sin discursos ni promesas, salvo un caballo y le devolvió la vida a un hombre que ya no esperaba nada. Hay personas que pasan desapercibidas. Personas a las que nadie mira dos veces porque no encajan en la imagen que el mundo tiene de un héroe. Pero son esas personas las que se ardilan en la paja cuando los expertos se han rendido. Las que saben leer un vinter hinchado con las manos desnudas. Las que cargan un conocimiento antiguo que ningún título universitario puede reemplazar. Laura era una de ellas. Y su historia nos obliga a preguntarnos cuántas Lauras habrá a nuestro alrededor, esperando una oportunidad para demostrar lo que valen. Quizás en tu vida también hay alguien así, alguien a quien subestimas. O quizás esa persona eres tú. Alguien que solo necesita que le dejen intentarlo. Si esta historia te conmovió, suscríbete a este canal y compartela con quien necesite recordar que el valor no se mide en tales ni en títulos. Déjanos tu ciudad en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Porque las historias como la de Laura no terminan en un establo. Terminan en cada lugar donde alguien decide quedarse cuando todos los demás se han ido.